As a scientist. Scientist. Microbiologist. Biochemist. Biochemist. As a geologist. Neuroscientist. Physician. Biologist and an engineer. I think there is overwhelming evidence for intelligent design in nature. I see intelligent design in the history of life. In the genetic code of life. In the molecular machines inside our cells. In the complexity of life. In the information embedded in living things. In the operation of the human brain. In the features of the human body. As a mathematician, I see great evidence of purpose in the universe. As a molecular biologist, I see evidence for design everywhere I look, pretty much. Nature is incomprehensible without inference to purpose and to intelligent design. שלום לכל החברים היקרים. זה סרטון ראשון מתוך סדרת סרטונים שתעסוק בתיאוריית האבולוציה, שבה נלמד מהי הטענה של מאמיני התיאוריה, נפריך את הראיות לכאורה שהם מציגים, ונציג חוקרים ואנשי מדע מהשורה הראשונה שמתנגדים לתיאוריית האבולוציה. אז בואו נתחיל בנקודה שמאמיני האבולוציה ממש לא אוהבים לעסוק בה. בואו נחקור איך החיים התחילו, תחום שנקרא אביוגנזה. אז כידוע, באופן כללי, תיאוריית האבולוציה טוענת שמתוך אב קדמון אחד יצאו והתפתחו בהדרגה מינים שונים של בעלי חיים ולבסוף גם האדם. ואיך הכל התחיל? לטענתם, כל התהליך התחיל לפני מיליארדי שנים מתא חי בודד ששכפל את עצמו שוב ושוב עד שלאחר שנים רבות ותהליכים מורכבים החלו להיווצר יצורים שונים ומשונים ולבסוף גם האדם. וכשנשאל אותם, רק רגע, התחלתם את ההסבר שלכם עם התא החי? כלומר, טענתם שהכל התחיל עם תא חי בודד אחד והמשכתם הלאה. אבל לא הסברתם איך התא הזה הגיע לעולם. ההסבר האבולוציוני תמיד מתחיל כשהחיים כבר היו קיימים. ומכאן הם ממשיכים את התיאוריה שלהם שמתחילה עם תא חי אחד. אבל הם לא מסבירים מהיכן הגיע התא החי הזה. אז איך התפתח התא הראשון? יפה. כשנשאל את מאמיני האבולוציה איך התפתח התא הראשון, הם יאמרו מיד, התא החי הראשון התפתח מתוך חומר דומם שנקרא מרק קדמוני. אבל זה לא התחום שלנו, זה תחום שנקרא אביוגנזה, לך תבדוק שם. אוקיי, בואו נבדוק. אביוגנזה. בתחום האביוגנזה מנסים להסביר איך דומם הופך כביכול לחי, לתא. אבל למעשה כשבודקים קצת לעומק מגלים שעולם מחקר מודה בפה מלא שאין להם ידיעה איך דומם הופך לחי, כלומר לתא חי. Model after model has stumbled or even come to a grinding halt, has failed to explain precisely that feature of life. If you want to produce life in the first place, if you want to develop a new form of life from a pre-existing form of life, you have to provide information. And so the question is, where does that information come from? And original life researchers are in particular acutely aware of this problem. Since 1953, when Watson and Crick elucidated the structure of DNA and also showed in subsequent years that DNA functions like a digital code in a section of software or even a section of alphabetic text. Once they established that, then that raised a question. How did that feature of life arise? If you're going to explain the origin of life, you've got to explain its salient features. Its salient feature is arguably the presence of digital information in DNA. DNA encodes the proteins that do all the important jobs in the cell. So where did that information come from? What runs the show in biology is information. Much of it encoded digitally in the DNA molecule. We're also learning that there's other forms of information organized hierarchically in other parts of the genome and even beyond the genome. ברור מאוד. בואו נשמע כעת את החוקר בעל השם העולמי, הביוכימאי מייקל דנטון. What are the major problems with current origin of life scenarios? What are the major obstacles yet to be overcome? One of the major problems with current origin of life scenarios is that nobody can imagine, or nobody's worked out a way of getting an aqueous pool of water containing all the amino acids, all the sugars, all the bases, all the building blocks you need to make a cell. This is a fundamental problem and poses huge chemical and physical problems as to just how on earth the so-called prebiotic soup
could have been generated on a planetary surface. This is not known, it's not solved. That's problem number one. The second problem is, and obviously I can't go into great detail here, but the second problem is how you get from a soup of organic compounds all the way to the cell through whatever route you've tried to imagine. And that's the problem. No real route's been imagined. It's not so much an obstacle as a sort of an awesome problem in science. All I would say to that is that, in fact, the obstacles amount to something which are perhaps collectively as big as all the other problems in evolutionary theory put together. Getting from that soup to the cell is a colossal problem. Imagining how the soup was actually synthesized in the first place, even that hasn't been solved. And that is also a colossal problem in itself. The whole area of the origin of life is a profound mystery. It's a big enigma. And at the moment it's not clear at all how living things first emerged on Earth. Or even if they did emerge on Earth, you may speculate that they emerged in space or on another planetary surface. The problem is not solved, and there's not even a straw in the wind, I think. Even the RNA story, which has recently come out about the RNA world, its relevance is vague and uncertain. And there are many critical reviews in this area, which have been published recently. It's a big problem. ושימו לב לדברי דוקטור איריס פריי, המלמדת פילוסופיה והיסטוריה של הביולוגיה במכון תל אביב ובמחלקה ללימודים כלליים בטכניון. כיצד אם כן התהוו החיים על פני האדמה? מתברר כי שאלה זו עדיין מחכה למענה. עדיין איננו יודעים כיצד יכולים תהליכים חומריים להוביל ליצירת מכלול אורגני. ואפילו בוויקיפדיה כתוב, טרם נמצא הסבר שלם ומניח את הדעת למוצא החיים. כעת בואו נשמע את הביוכימאי מייקל ביהי. What are the major problems to a purely naturalistic explanation of the origin of life? Well, for a long time, people have wondered about the origin of life. In the 19th century, many scientists thought that life, the cell, the basis of life, was so simple that it could spontaneously form from ocean mud. And that seems silly to us now, but to the science of that day, that was a good guess, but turns out not to have been true. And along with the work of Louis Pasteur, which disproved spontaneous generation, and the growing awareness that the cell was a very complex machine, theories about the origin of life kind of faded away. And they revived pretty strongly in the 1950s when Stanley Miller, a young graduate student, did a chemical experiment where he exposed some gases to an electrical discharge and showed that amino acids, which are the building blocks of proteins, were one of the products of the reaction. And many scientists became excited at that time because they thought, well, maybe these amino acids could spontaneously form into proteins, and maybe DNA could be formed in the same manner, and maybe the protein and DNA could get together, and pretty soon you'd have a living cell. Well, turns out that with the progress, many of these ideas were put to scientific test, and the tests have shown that the origin of life is much, much more difficult than Stanley Miller envisioned at the time, although he is a very honest man and will forthrightly admit to the problems and has done so in a number of interviews. The problem is not simply how do we get the precursors to life, it's how do we assemble them into coherent and working machinery. Let me give you a little analogy. If you think of the works of Shakespeare, Romeo and Juliet or something, and somebody over in the corner of the room raises his hands and shouts Eureka and says, I've just found that if you throw ink against the wall, it makes a little letter A, and sometimes it makes something that looks like an S. And I'm on my way to explaining how Romeo and Juliet was written. Well, you can see the problem that it's not getting the A and getting the S and so on, but it's putting them together into words and coherent sentences and paragraphs and more. So it has been shown that no one has been able to even come close to explaining how that
information could have been put into a living system. And many scientists will quite easily admit that science does not have any idea how life could have originated on Earth. יפה, ושוב נדגיש שאין מחלוקת בעניין הזה. כלומר, עולם המחקר מודה באופן רשמי וגלוי שהמעבר כביכול מדומם לחי לוטה בערפל כבד, לא ידוע כלל. ואין צורך לציין שהחוקרים מעולם לא הצליחו ליישם במעבדה את התיאוריה שלהם, שדומם יכול להפוך לחי. כאן המקום לציין שחוקרים כן הצליחו להפיק חומצות אמינו, שהן אבני היסוד של חלבונים בניסוי שנקרא מילר יורי. מאמיני האבולוציה מנפנפים בעניין הזה, אבל כל מי שקצת מכיר את הנושא מקרוב יודע שמדובר בטענת שווא, כי חומצות אמינו הן בסך הכל אבני הבניין של החלבון, זה הכל. ואם החוקרים הצליחו לייצר חומצות אמינו, אז זה לא אומר שתא חי יכול להיווצר ספונטנית מדומם. זה כמו שהצליח לייצר בעצמי בלוק, ובעקבות כך הסיק ששכונת בניינים שלמה עם כל המערכות שבה יכולה להיווצר מעצמה באקראי. הנה הסבר קצר מפי פרופסור סטפן מאייר. Huge irony is that 1953 you have the Miller-Urey experiment, big splash in the media, but you also have the Watson and Crick discovery. And the two things have run counter to each other ever since. Miller and Urey produced 2 or maybe 3 protein-forming amino acids out of the ensemble of 20 that you would need to build a whole protein. But more importantly, they didn't show how you could sequence the amino acids properly to get them to fold into proteins. To do that, you need instructions. And those instructions were found on the DNA molecule. And it's the origin of אז שימו לב מה יצא לנו. מאמיני תיאוריית האבולוציה מתחילים את ההסברים שלהם מכאן, מהתא החי שכבר היה בעולם. אבל הם לא יודעים להסביר את הצד הקודם, שהוא הכי קריטי. איך הגיע התא החי הזה? איך הוא נוצר? וזה פשוט מדהים, כי כעת ראינו שכל התיאוריה חסרת יסוד. הכל מרחף באוויר. אין להם מושג איך השלב הכי קריטי התרחש. אין להם מושג איך החיים הראשונים נוצרו. אז למה מאמיני האבולוציה מתעקשים? ובכן, ללא תיאוריית האבולוציה, הם יהיו חייבים להודות במציאות הבורא, שברא, ארגן וסידר הכל. ואת זה הם לא מוכנים לעשות. וכפי שאמר כבר הפרופסור האתאיסט מייקל רוז, האבולוציה היא דת. כך היא הייתה בתחילתה, וכך היא עד היום. בפרק הבא נלמד עד כמה מורכב התא החי, שעליו מאמיני אבולוציה טוענים שנוצר באקראי.